Okay, today we are going to discuss the partnerships account as we discussed here. These things you have been discussed in your A levels under the subjects of accounting and business studies. In our syllabus also, the theoretical parts, most of the theoretical parts deeply you are discussing under the subject of commercial awareness. Anyway, here basically we are going to discuss the way of doing accounting treatment related to the partnerships as well as how to prepare the final financial statements. This is the content of this particular session. Sometimes I may have to do this within 2 or 3 sessions. So as we discussed, partnership can define as a relationship exists between 3 persons. Okay, I think you may remind that there should be minimum 2 partners and maximum is 20. Business, there should be in addition to that, there should be a common view to earning profits. Common view to earn in profits. When it becomes the term relationship, okay, in partnerships, normally we know this as there should be an agreement. But always there should not be a written agreement. Anyway, in accounting, we are worked on written agreements. If we are not having any written agreement, we need to adapt the instructions which has been given through the Partnership Act. The main legal background, main act related to the partnership is very old act, Partnership Act 1890. මේක ආඥා පනතක් 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනත. That says all the things related to the partnerships. So if any partnership do not have a written agreement, in such cases, written agreement or those written agreements have not included the certain scenarios. Let's say salaries or the interest on capital. Let's say that written agreement didn't include those things. Then at that time we have to go for the Partnership Act. අපි හිතමු හවුල් ව්‍යාපාරයේ හවුල් ගිවිසුමේ සඳහන් වෙලා නැහැ හවුල්කරුවන්ට වැටුප් ගෙවන්නේ කොහොමද, හවුල්කරුවන්ගේ ප්‍රාක්තන යෙදවුම් වලට පොලි ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම වුණාම 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥාපන. එතකොට ප්‍රායෝගික නැහැ කියලා ඔයාලට තේරෙනවා මොකද 1890 හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි නිදහස ලබන්නත් අවුරුදු ගානකට කලින්. Have included certain points we should adopt the Partnership Act. එතකොට ඒක තමයි සරල සඳහන්. Then the things available in this particular Partnership Act is related to the salaries
then I think you may remind that you should discuss, you should read these things, what the points available related to the salaries in Partnership Act. Partnership Act එකේ 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනතේ හවුල්කරුවන්ගේ වැටුප් සම්බන්ධයෙන් මොනවද තියෙන්නේ? ඔයාලා කියවන්න ඕනේ. Okay, I am not going to give. Okay, මම දෙනවා නම් ඒක නිකන් ඔය ඉස්කෝලෙන් ගන්නනවා වගේ වෙනවනේ. You have to search and you have to read. Okay, interest on capital, interest on loans, drawings, interest on drawings, these things you need to read. Okay, then another important act related to the partnership is Limited Partnership Act. සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර. In Sri Lankan context, we cannot see these types of partnership businesses. අපිට ලංකාවේ තුල ඒ සීමිත, ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා කතා කරන්න ඇති සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර කිව්වහම there should be at least one particular partner whose liability becomes limited. ඒ කියන්නේ සීමිත වගකීමක් තියෙන එක් හවුල්කරුවෙක් හෝ සිටින හවුල් ව්‍යාපාර. In Sri Lankan context, this is not we are not having those types of business. ලංකාවේ තුල අපිට ඒ වගේ ව්‍යාපාර දක්නට ලැබෙන්නේ නැත. Then Prevention of Frauds Ordinance 1844 වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනත 1847. I will show the why I am saying these are impractical. Impractical මම ප්‍රායෝගික නෑ කියන්නේ මොකද කියලා මම මෙතනදී කියන්නම්. අපිට දැන් මම උඩ කිව්ව හවුල් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන්න අපිට එක්ක ගිවිසුමක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ලිඛිත වෙන්න පුළුවන්, වාචික වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යංගයෙන් වෙන්න පුළුවන්. Those are acceptable. But this Prevention and Frauds Ordinance 1844 1844 වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනත කියනවා if the investment is greater than rupees 1000, there should be a written agreement. මොකද්ද කියන්නේ? මේව නෝට් කරගන්න, මම ලියනවා පැහැදිලි නෑනේ. If the initial investment is greater than the rupees 1000, there should be a written agreement. ඒ කියන්නේ හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ආයෝජනය රුපියල් 1000කට වඩා වැඩි නම් රුපියල් 1000කට වැඩි ආයෝජනයක් නම් තියෙන්නේ ඒ හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලිඛිත ගිවිසුමක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. In 1844 it may be practicable. 1844 1000 වටිනාකමයි අද 1000 වටිනාකමයි ගැන හිතන්න. එතකොට 1844 හදපු පනත අපි තාම ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතකොට අපි අදට රුපියල් 1000කට වඩා වැඩියෙන් දාලා හවුල් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලිඛිත ගිවිසුමක් තිබිය යුතුයි. Okay, that's the thing. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඒක ප්‍රායෝගික නෑ කියලා. Then let's see how to do the accounting treatment. I will do this step by step. Okay, I know that I am doing this with the assumption you have that basic knowledge related to the partnerships, as you have studied these things in A level, and also you have earned at least C pass in particular exams. එතකොට exam එකේදී අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඔක්කොමලා අවම C එකක් අරන් තියෙන accounts වලට. මොකද C ගත්තේ නැත්නම් HND එක කරන්න බෑ. Okay, based on that assumption I am moving forward. Ravi and Upali formed a partnership on December 4th,
2020 to sell advanced technological devices. Advanced technological devices. Ravi Upali ආරම්භ කරලා තියෙන දෙසැම්බර් 4 එක් දින අමතක කරලා දාමු. ඔන්න ගිවිසුමක් තියෙනවා, formed a partnership. They have formed a partnership and they are having a certain objective. Upali's contributions are cash of rupees 300,000 and equipment costing rupees 40,000. Equipment costing rupees 40,000. The book value of rupees 27,000 and current market value of rupees 30,000. AK equipment cost එක රුපියල් ලක්ෂ 3කින් උපාලි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ equipment වල cost එක 40,000යි, book value එක පොත් අගය 27,000යි, current market value එක 30,000. By today, with the accounting concepts, revisions of accounting concepts, now we are talking much more about fair value measurements. ඔයාලට ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. third year fourth year යනකොට අපි කතා කරනවා fair value measurements වල තියෙන importance. Basically with those implications we can go for current market value to record this equipment. අපිට මේ equipments record කරන්න දැන් equipment දීලා තියෙන cash නම් ගැටලුවක් නෑ. දැන් equipments වල පිරිවැය දීලා තියෙනවා, book value එක දීලා තියෙනවා, current market value එකක් දීලා. Okay, then we need to identify for which we need to record these things. එතකොට එයා දරපු පිරිවැය තියෙනවා, සමහර විට කාලෙකට ඉස්සර ගත්තුවා book value එක කියන්නේ depreciation අඩු කරලා දාලා තියෙනවා. ඒකේ වෙළඳපළගේ මෙතන තියෙනවා. But according to the accountancy treatments, we need to record this for the book value. Okay, then how to record? අපි book value එක අමතක කරමුකෝ. ඒක මම පස්සේ වලට කියලා දෙන්නම්කෝ. පැහැදිලිද? දැන් අපි හිතමු book value එකට වාර්තා කරන්න ගියේ. Then how to record? Upali's contributions, how to record? Then simply cash book debit. අපි දන්නවා මුදල් එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම cash book debit වෙන්න ඕන. Rupees 300,000. Equipments. Equipments account debit rupees 40,000. Okay, then we should have a capital account. Capital account of Upali. Credit 340,000. This should be the double entry. Okay, I will discuss what is capital account, what are the things we should record in the capital account, what is the current account, what are the things we should record in the current account. I will discuss. Okay, take this. Then Ravi's contribution you can record. Cash 10,000, then cash book definitely debit 10,000. Building
debit book value 240. Fine. Then capital account Ravi credit 255,000. Normally when when partner brings non-cash assets, we should record at their original cost, not the original cost. We can go for all of these three. Okay, we can go for current market value normally, as well as we did here, we can go for book value too. But when we are moving to current market value, we need to do certain adjustments. Okay, here that means if we adapted the current market value here, that also correct. අපි මෙතන book value එකට මේ double entry දැම්මත් market value එකට double entry දැම්මත් okay. But normally after discussing the further things, you may identify how to do these things related to the market values. එතකොට market values වලට දාද්දී අපිට කරන්න වැඩක් තියෙනවා. ඒක මම කතා කරන්නම් ඉස්සරහට. එතනින් පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි මේ කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා.